As an Indian coming to Pakistani friends, such a big achievement, right? Yeah. یہ آپ جو تمغہ امتیاز جو لے کے آئے ہیں نا سلو کی طرف سے، اسے فریم کر کے سینے پہ لگا لیجئے اور زندگی بھر اس کا احسان مند رہیے گا کہ سلو نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے. ہاں جی boys and girls, السلام علیکم. Finally, this is the day we've been waiting for, I don't know, ages I would say. So your boy is gonna graduate today, inshallah. تو ابھی ہم سارے جا رہے ہیں شیفز ارینا میں اور ابھی آدھے گھنٹے میں آپ کے بھائی کی سیرمنی سٹارٹ ہو رہی ہے. بوائز ان دا ٹاؤن. ابا فل ریڈی. داؤد بھائی کو دیکھے نا, یہ ہے میں ساتھ فری میں نا, ایک کے ساتھ ایک فری. بھائی ایک سیمسٹر میرا بھی ہو گیا جی. تو پھر آپ کو لے کے چلتے ہیں شیفز اور آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یو ایس میں گریجویشن سیرمنیز کیسے ہوتی ہیں. اور میرا خود فرسٹ ایکسپیرینس ہی ہے اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ زندگی میں پہلی گریجویشن سیرمنی ہو رہی ہے میری. تو اور کیونکہ بیچلرس کی ہو نہیں سکی تھی پاکستان میں. کچھ پوچھا اپنا وہ رے بیٹھے سے واز ویڈیو کاری باہر رشنی جگہ ادھر آئے نا. میں آپ کو جلدی کروانا ہے. ہاں جلدی کیا ہو گیا, رہا نہیں جاتا. Here you go. So this is Sai Kishore Nepali. It's right here. This is, of course, Hamad Pravez and Venkata. Lucky ready, Plana ready, Uttam Kana ready. Your boy is here. Alright guys, get it. Guys, damn, we joined SLU together, right? Correct. And look, we are graduating. Oh my god, look at that. Oh my god. 2 years? Damn, 2.5. 2.5. Damn, time flies by. Hey, how's it going? We all are so excited. Are we? Imran is also so excited. Super excited. Yeah. Are you excited to come in my vlog or why you excited? I'm so excited. Yeah, that's the highlight of my life. Being on your vlog, nothing else. Neeraj Chopra. Are you excited? Yes. Oh my God, why? Why you are excited? I'm graduating, that's because why. You are coming in my vlog? Yes. You are coming to my vlog? So you're excited? The second time I'm coming in your vlog. Okay. As an Indian coming to Pakistani friends. Such a big achievement, right? Yeah. So yeah, now we're gonna go inside and sit for a bit and then they will announce our name. And then we have to go to the stage, get something, maybe a gift or something like that. I'm so excited. Let's take you inside. سامنے وہ سبز He's sitting right there. That's my boy. That's my boy. We are going to the stage. How are you feeling, bud? Nervous? No, I'm excited. Maja aa raha hai. A few moments later.
Jean Triplets. The Department of Aerospace and Mechanical Engineering has the honor to present the following candidates for a Doctor of Philosophy in Engineering with concentration in बस खत्म टाटा बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया यार literally they said you gotta pay to get your photo. Oh my god 40 लाख लिए क्यों? ओए तेरे 40 है ना, मेरे 80 है, बल्कि करोड़ से भी ऊपर है. 40 लाख लिए थे और फोटो के लिए पैसा मांग रहे हैं. Finally we can die peacefully. Yeah, we're done. We started in 2022 January, and we ended in 2024 May. Okay. Yeah, we guys, we done it. Oh my god, look at you, Mish. हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, आपका भाई ग्रेजुएट हो गया है यार. तोहफा दिखाए ना जो मिला है. तोहफा क्या मिला है? बटन. तोहफा मुझे एक यार बस छोड़ रहे हैं यार, मतलब कि छोड़ो नहीं दिखाऊंगा, शर्म आती है. एनीवेज गाइस, ज़्यादा लंबी भाषण नहीं दूंगा. 2.5 years हो गए मुझे यहाँ US में आए हुए. तो एक्चुअली आई वाज ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर इन दिसंबर, बट आई पोस्टपोन माय सेरेमनी फॉर माय डैड. हियर वी गो, इधर आ गए हम. आज हमारी सेरेमनी हो गई है एंड मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, बिकॉज आई नो, ओह माय गॉड, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, माय फैमिली बीन थ्रू अ लॉट just for me, just for this day, and alhamdulillah for everything. और स्ट्रगल्स भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी से सब कुछ चला गया. माँ बाप की दुआओं की वजह से, लोगों की दुआओं की वजह से, आप सब्सक्राइबर्स की दुआओं की वजह से, थोड़ी सी मेरी भी थी. हाँ, इनकी भी दुआएं थी. तो एनीवेज दोस्त बहुत अच्छे मिले, ठीक है. स्पेशली सरोज आपा, आप उनको तो जानते ही होंगे, सबसे ज़्यादा मेरे व्लॉग्स में वही फीचर हुई हैं. एंड आई रियली मिस हर, आई रियली मिस्ड हर टुडे. तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. तो अभी बस एक ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू हो चुका है. तो बस इंशाल्लाह बस आप सब के लिए भी दुआ है. आप जहाँ जहाँ दुनिया में जहाँ भी हैं, अल्लाह आपको तरक्कियाँ दे, अल्लाह हमें भी इसी तरह तरक्कियाँ और देता रहे मज़ीद. तो बस यही था, यही है US की लाइफ. 2-2.5 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला. तो lots of good memories, lots of bad memories, but everything happens for a good cause, right? I hope I'll see you in my next vlog, inshallah. तो आपको पता है आपने क्या करना है. अब देखें कितना मज़ा आया, ठीक है. US अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन करना. आपने क्या करना है? आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो करें यार. अभी फॉलोअर्स ही नहीं मेरे बढ़े यार. कम ऑन यार, दिस इज टोटली अनफेयर. ऑलराइट, इंशाल्लाह I'll see you. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.